Hello, Watem here and welcome back to some more Higurashi When They Cry. Oh, our luck has turned, unfortunately. 数年を繰り返す世界ですら狂ってしまいそうになるというのに、たった 1,2 週間の世界を再び奇跡が起こるまで永遠に生き続けろというの。無理よ、無理無理、絶対無理。I was betting on this world. I bet all my coins on this one world. And I lost. I lost all of my coins to this fate. I have no more coins left in my heart. These coins are known as hope. I have no coins left to hope for my dreams to come true. I lay on the floor as if I collapsed. The floor should have been cold, but I didn't feel anything. これが希望をすべて打ち砕かれるということね。I always thought people could survive as long as they had some bread and water. That's not right. People can't live without hope. People can survive because they believe that something good will happen to them eventually, as long as they keep on living. But that's just for normal people who don't know what awaits them in their future. There is no such hope for a witch like me. もう何もかもがどうでもいい。この世界だけじゃない。これからの世界もすべてどうでもいい。このまま灰になってしまえたら。リカ、そんなことを言ってはダメなのです。リカ。Hanu's voice gradually fades away. I slowly lost my senses as I lay down on the kitchen floor and let myself sink into the darkness. Aww. I dragged my body to school, hoping that Satoko might be there. But, just as I expected, there was no one sitting in her seat. I felt all the more devastated just seeing it empty. I had nothing left to bet on. All I could do was get hurt and suffer devastation. Blood flowed into my broken heart and found its way out through my eyes in the form of tears. Aww. フルデさん、どうしましたか？今日は北条さんはお休みですか？ The whole class was wondering why I came in late today, and why Sadako wasn't with me. But even if I felt sympathy from everyone's eyes on me, I didn't feel any promise from them. No one here was able to save Sadako. No one could save her. Why should I have to keep smiling at all these useless people? This world is finished anyway. If I leave matters alone, in a few days after the Watem festival, my movie will be cut as I'm murdered like usual, and I'll return to the beginning of this month again. And so, I'll continue to live here, live forever in June 1983. Trapped here. Even death won't set me free from that prison. フルデさん、何かあったなら話してください。北条さんは今日はどうしたんですか？風邪でお休みですか？うるさいな。The whole class gasped. No one expected Rika Furude to talk like that. I myself made such a blunt statement a few times in several past worlds. But it was always the first time anyone in that world heard anything like that. That must have made it very easy for them. They envied it. フルデさん。 Chie Sensei was alone standing there, dumbfounded. I stood up from my seat.
Sadako wasn't around. I didn't want to be locked up inside this humid place. 帰るわ。 I'm not coming here anymore. Goodbye. I felt like saying something like that. However, I retained the small hope that Sadako might go to school the next day, so I kept it to myself. However, Chie-sensei wouldn't let me go. She grabbed me by the arm and dragged me to the teacher's office instead. Chie-sensei told me to take a seat on the couch by the principal's office, and I realized it never says sensei. I just keep adding it there by habit. She had no right to tell me what to do. I could just escape through the open window. As I didn't have that kind of energy, however, I sat on the couch as she told me to. I realized then that I didn't even have the energy to be rebellious. Maybe Sadako felt the same. She lost the energy to rebel, and so she was simply obeying her uncle. フルデさん、何があったか話してください。先生はきっと力になれますよ。She spoke to me, but I already knew that her words were empty. All she could do was call the child consultation center. She wouldn't go to the Hojo residence and pull Sadako out of there. So there was no point in even discussing the topic with her. If I told her, she wouldn't keep it to herself, and shortly everyone would know what was happening with Sadako. That would only result in chaos. If they call the child consultation center, staff from there will go and visit Sadako. Her uncle will deny the abuse, and Sadako will also deny it because of the guilt she feels over Satoshi leaving. Shortly after, they'll find out about the false reports Sadako made before, and will decide not to proceed any further. Her uncle will allow Sadako to go to school for a few days, but his abuse will get worse because he'll think she's the one who called the child consultation center. He'll do horrible things to her, just like her aunt did last year. Calling the child consultation center will not help Sadako, but will instead put her in an even worse situation. It's better not to notify them at all. But if we don't report it, how else is this world supposed to improve? No, nothing is going to change. There's nothing that can be done once this unfortunate fate overtakes Sadako. 北条さんのおじさんが？それは本当ですか？ I had somehow answered all of Chi's questions without noticing. I knew that nothing would change whether I spoke to her or not. So I just told her everything, because I had no energy to rebel. だいたい状況は分かりました。大変なことになりましたね。で、そこまで知って、あなたは何ができるの？ She answered right away without faltering, already used to my spiteful tone. 今日、夕方に家庭訪問に行ってみます。まずは聡子ちゃんに会って、事情を聞いてみます。それで、問題があるようならば、児童相談所に相談するって言うんでしょ。聡子は、過去に嘘の通報をした記録が残ってると思うからね。虐待の確たる証拠がないと、動いて人が殺されるまで捜査をしてくれない警察と全く同じよ。児童相談所に相談するって言うんでしょ。聡子は過去に嘘の通報をした記録が残ってると思うからね。虐待の確たる証拠がないと動いてくれないわ。聡子が殺されるまで相談所は動いてなんかくれない。そうすると相談所も学校もこう言うの。いじめの兆候は全くなかった。普段は明るくて全く予見できなかったって。誰か本当にバカばっかね。そうすると相談所も学校もこう言うの。いじめの兆候は全くなかった。普段は明るくて全く予見できなかったって。誰かが用意してくれたコメントを読み上げるみたいに同じことを言うのよね。Keep accidentally clicking it too quickly. Yes. そこはきっと相談所の人が何とかしてくれると思います。
私も北条さんの窮状をしっかり訴えます。 You've done the same thing in previous lives too. I wasn't denying her passion, but I couldn't say there was meaning to it. The problem wasn't with G. The problem was with them. No matter how hard she has tried to seek help from child services, it meant nothing as long as they held biased notions about Sadako. そんなの証拠があるかどうかなんて関係ないじゃないですか。 Hey, Shion to the rescue! I suddenly heard a voice from the hallway. It was Shion's voice. She shouted, "Who's there?" And I heard Mion gasp, "Crap." They must have been listening to our conversation. They were having a quiet discussion outside the door, but Shion accidentally raised her voice. She gets so violent sometimes. 4 people entered into the room from the hallway. Mion, Shion, Keiichi, and Rena. 自習だと言ったはずですよ。委員長は皆さんを連れて教室に戻りなさい。そんな場合じゃないです。里子に何かあったら先生、どう責任を取るつもりなんですか？取れないでしょ？ひよってる場合じゃないです。すぐに行動を起こさなきゃダメです。お姉のバカとかはちゃんとした証拠がないとむしろ事態を悪化させかねないとか言ってますけど、そんな証拠が残った後じゃ遅いんです。ミオンは里子を見殺しにする気？そこまでは言ってないよ。さっきも言ったように、里子には過去に沖宮の相談所に嘘の通報電話をした経験があって、それ以来マークされてるんだよ。だからしっかりした証拠がなければ必ず訪問調査だけして様子見ってことになる。それはどういうことか考えなよ。おじの怒りに油を注ぐだけ。里子を余計追い詰めるだけなんだよ。くそ、なんだよそれはよ。何かある前に手を施すのが救うってことだろ。里子に何かあるまで放置しろってのか。みんな落ち着いて。私もしーちゃんや圭一くんと同じ意見。何かあるまで様子を見ようなんてのは絶対思わない。なら何ができるのかを考えなくちゃ。何かってなんだ。児童相談所に相談することだろ。絶対に助けてくれるならいいが、様子見になる確率が高いってミオはそう言ってるわけだろ。うん、悔しいけど昨年がそうだったように今年もそうなる可能性が極めて高い。しかも今年は昨年に比べたら状況がまだまだ甘いの。去年は里子が十分に追い詰められている状態だった。でも今回はまだおじに連れ去られて1日しか経ってない。しかもおじは1年間放置していたとはいえ親権を持ってるし。そんな回りくどいことなんか必要ないでしょ。そんな野郎待ち伏せてぶっ殺してやればいい。Yeah, good idea to say that right in front of his teacher. しーちゃん、そんなのダメ。And Rika, you should probably speak up as well. サトシくんはそんなのを絶対に喜ばないよ。じゃあ里子をどうやって助ければいいんです？サトシ君に頼まれた。里子を頼むって頼まれた。私里子に何かあったらサトシ君に顔向けできないよ。里子がいじめ抜かれた後じゃないと手が打てないなんて、そんなの方法じゃない。目の前で現在進行している犯罪はまず通報するの？違うでしょ。止めなきゃ。私たちの手で自ら止めなきゃ。落ち着きなよシオン。おねえ、園崎本家の当主でしょ。本家の力で里子を助けてよ。できるでしょ。
聡子一人を助けるくらいの力は十分にあるでしょうね。分かってるよ。ダム戦争で遺恨が残る北条家には一切関わらないってばあさんの方針なんでしょ。聡子がどうなろうと見て見ぬふりというのがその崎本家の方針なんでしょ。沖宮の相談所に助けられなくて、園崎家にも助けられないなら私がやるしかないじゃないですか。私がやるよ。聡子を不幸にするやつはぶっ殺してやる。今すぐ殺してやる。この場から聡子の家まで行って刺し殺すのに1500秒もかからないんだから。あんたたちには1500秒で何ができる？何もできないでしょ。私が助ける。私が聡子を助けるの。離してよ、離してよ。今から殺しに行くんだから。シオンさん、お静かになさい。物騒なことをこれ以上言うと怒りますよ。They were desperately discussing how to save her. I just sat on the couch and stared at them vaguely. I had seen the same discussion many times, in many different situations. I was tired of listening to it. The only difference was that everything was happening a few days earlier than usual. リカ、大丈夫。もう何にも期待なんかしないから。期待なんてどこにも残ってない。Honey made a sad expression. I couldn't tell if she was sad about our fate, or if she was taking pity on me. What happened to having a strong will? Just as she promised, Chiyu went to Sadako's house after school. It had only been a day since Sadako's uncle took her away. She wouldn't be able to tell if he'd hurt her already or not. If the students hadn't made such a big fuss about it, Chiyu would have waited a couple of days before going to her house. She already knew, however, about what happened to Sadako the previous year. She also knew that her uncle was abusing her just like her aunt, and that he had neglected to act as her guardian for the whole year. Considering those factors, it might not have been too soon for her to visit the Hojo residence. Sadako hadn't shown up in school that day. No one called the school to explain her absence. That alone was proof that her uncle wasn't taking responsibility as her guardian. Chiyo was going to go to her house to see what was going on with her own eyes. She parked the car on the street and checked the map she brought from the school. It said Hojo residence on the sign in front of the house. Chiyo was certain that this had to be the place. The window on the second floor was open, and she could see her curtain hanging there. From that window, she could hear the laughing voices of several old men. No one had answered her phone when she called right before leaving the school. She could also hear the clicking noise of mahjong tiles, along with the voices. She had never played mahjong before, but had a pretty good idea that was it from the way the men were talking. If they were playing mahjong, there must have been 3 other men inside the house. Her students had told her that Sadako's uncle was a very violent man. Chiyo was a teacher, true, but she was also just a young lady. She felt hesitant to ring the doorbell after hearing their disgusting laughter. But courage drove her forward. She made her decision and rang the doorbell. She heard the bell ring inside the house. The laughing voices continued to echo from the second floor. It seemed as though they didn't hear the bell. She rang the bell again, and this time the laughter stopped for a moment. Someone must have heard the sound, but soon after they started laughing again. It didn't sound like anyone was coming to get the door. She thought someone heard the bell, but perhaps not. Chiyo was sure they were home, of course. She couldn't leave just because no one was answering the door. She knocked and yelled loudly this time. こんにちは。北条さん、いらっしゃいませんか？ Finally the laughter stopped and a man with a scary look on his face opened the door.
なんじゃいね踊れは。やかましかとっととうせえ。Chie felt intimidated by him, but her heart was filled with a teacher's pride and responsibility. こんにちは、北条さんでいらっしゃいますか？私。 Before she could introduce herself, Teppei screamed at her. やかましか。新聞も牛乳も保険も間に合っとんねん。わしゃ今むっちゃ忙しいんよ。仕事中じゃいね。The people in the room laughed when he told her he was working. Chie wouldn't give up. She continued to speak. 私、ひなみ沢文庫教諭の千恵と申します。北条聡子さんはいらっしゃいますか？なあ、なんじゃよ踊れ。なんで踊りに里子合わせねえならんねん。今日、北条さんが学校をお休みしましたけれど、連絡がなかったもので、何かあったのかと思いお伺いさせていただきました。ああ、学校？はい。聡子ちゃんはいますか？ちょっとお話ししたいことがあるのですが。ああ、風邪なんね。そうそう。里子は風邪で熱出してるんですわ。プリントとかをお渡ししたいので、ちょっとだけお話しすることはできませんか？ドアホ！踊れ話聞いてなかったんかい。里子は風邪じゃ。うなっとるね。それを合わせられるかいボケ。そうですか。明日は登校できそうですか？知るかいな。そんなもん明日になってみなきゃわからんわ。このクソボケ。そうですか。わかりました。では、聡子ちゃんによろしくお伝えください。失礼します。She bowed, but by the time she lifted up her head, Teppei was no longer there. When Chie returned to the school, several students emerged from the classroom. They were Keiichi, Rena, Mia, and Shion. Rika was also still inside the classroom, but she wouldn't come outside. 先生、どうでしたか？聡子のとこに行ってきたんですよね。皆さん、それが聞きたくて待っていたんですか？千恵先生、里子はどうでしたか？無事でしたか？それが会わせてもらえませんでした。あんた何しに行ったんですか？教師ですよ。ガキの使いじゃないんです。会えませんでした、そうですかで帰ってきちゃ意味ないじゃないですか。やめなよシオン。そんなこともあるだろうって予想できたことだよ。どうせ聡子の顔に青あざがあるに決まってます。だから会わせられないんです。そこは無理やり押しのけても家の中に踏み入るくらいしなきゃダメなんです。だからもう先生なんて信用できないって言いました。本当にごめんなさい。やめなよ、しーちゃん。先生はできる範囲の最善を尽くしてくれたよ。だがこれで本当にはっきりしたな。その里子のおじってやつが里子を家に閉じ込めているってのはどうやら間違いないみてえだ。そんなの確かめる前から分かってます。リカちゃまがそうだって昼間からずっと言ってるじゃないですか。それを確かめるだけに半日費やしたんですよ。それでどうするんですか？どうやって聡子を助けるつもりですか？だから落ち着きなって。それをみんなで考えようよ。シオンが聡子のことを大事だと思うように私たちだって大事に思ってる。決して見殺しになんかしない。私たちにできることを考えようよ。そうですね。私はもう考えて提案しましたよ。私がたった一人で今日中に決着できるものすごくお手軽な方法です。死体を隠すとこだけお姉の力を借ります。だからしーちゃん、物騒な話をするのはやめて。しーちゃんは人殺しのことを簡単に考えすぎなの。人を殺せば解決できるなんて考え方はおよそ思いつく考えの中で最低の最低、本当の最低のことなの。
他に提案をしてみてくださいよ。私の提案が最低の最低なら、私よりほんのちょっぴり上等な程度でいいですから、代案を聞かせてください。ほら何も言えないじゃないですか。私なら1500秒で聡子を救える。お姉の力なんか借りられなくてもいい。死体なんか私が引きずって鬼ヶ淵の沼にでも放り込んでやる。ほら、提案してくださいよ。これより早くてすぐに聡子を救える方法を。だからそうじゃないの。一人で悩んだらそんなことしか考えられないの。So I said Shion to rescue. Maybe not going to be the case. ならはっきり言ってあげるよ。1500秒かかりすぎでしょ、そんなの。私なら1000秒かけないよ。しーちゃんなんかみたいにぐちぐち言わずに黙って教室を出て行ってもう実行してるよ。なんでそうしないと思う？昔誰かに教えられたことがあるの。たとえそれしか方法がなかったとしても、殺人に訴えるのはいけないこと。正しいことじゃない。最善手なんかじゃないの。それしかないと思ってしまうことが一人で悩むことの限界なの。A long time ago. I don't know who told me this, but someone taught it to me. If there's something that troubles you, you can't think about it all on your own. You can't think that your own solution is the best way to conclude things. みんなで考える。みんなで悩む。確かに今この瞬間はしーちゃんの短絡的な提案に対する提案をできないけど、私たちがみんなで考えれば絶対にそれよりいい解決策が見つけられるよ。いいとか悪いとかの問題じゃないです。1分1秒でも無駄な時間を費やせば、聡子がどんな乱暴されるか考えればいいじゃないですか。北条って姓がそんなに憎らしい？サトシ君や聡子がどんなに辛くても誰も手を差し伸べないの？私が助ける。ご託なんてもうたくさん。そこをどいてよ。そこまで言うなら今から行ってくる。あいつをサクッと殺して聡子を助け出してくる。ダメだよ、しーちゃん。しーちゃん。お前たちは呪ってろ。自分たちの無力さをいつまでも。そしてより集まって思いつきもしない妙案を議論し合えばいい。そうして聡子のために何かしているという免罪符を得ながら聡子を看板に見殺しにしていけばいい。あんたたちは誰も聡子のことを大事に思ってないんだ。聡子のことなんか遊び友達だとしか思ってないんだ。私は違う。聡子は友達以上家族だとすら思ってる。あんたたちとは聡子を大事に思う心が違うの。じゃあね、殺してくるね。さようなら。待ちな。何を邪魔する気ですか？シオン、お前レナの言ったことが半分も理解できてねえだろ。半分どころかお釣りが来るくらいに理解してますよ。Okay, so what I'm guessing might happen, Keiichi remembers the third chapter, which then leads to Rika getting hope because a miracle has happened. 殺しをするほんのちょっとの度胸があればすぐに救えるのに、それをきれい事でごまかす偽善の話ですよね。シオン、お前が人殺しをしてまで聡子を救ったとして聡子は感謝すると思ってるのか？感謝が欲しいわけじゃないです。別に私は差し違えてもいい。それで聡子が幸せになれるなら本望なんですから。違うな。口先の威勢はなかなかいいが、お前には差し違える度胸なんかありゃしねえな。その証拠にお前はさっきミオンに死体を隠すのを頼みたいようなことを言ったじゃねえか。それはつまり差し違えたくない、叔父をぶっ殺した後元の平穏な生活に戻りたいって願望の表れじゃねえか。お前が本当に望んでいる世界はついこの間までの世界、俺たちみんなが仲良く楽しく過ごしていた
あの世界への回帰なんだ。だがな、お前が殺人を犯せば絶対にその世界へは戻れない。そうそう簡単に完全犯罪なんかができると思うなよ。お前は絶対に逮捕される。それくらい覚悟の上です。聡子の苦しみを私が懲役で買われるなら本望です。違うな違うな、絶対にそれは違うな。お前は自分を呪うぜ。かけてもいい。 But before we get to the reveal, I guess I'll end it here for today. I hope you all enjoyed. Let me know any feedback you have in the comments. And until next time, see ya.